bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Nossa mesa de hoje ela está dedicada à discussão das possibilidades de articulação entre mediação e biodiversidade. O aumento da biodiversidade pode ser o maior desafio para a sociedade nessa era antropocêntrica, tendo em vista o objetivo ou o imperativo da sustentabilidade. É um desafio que toca acadêmicos, organizações internacionais, governos nacionais, ONGs e, obviamente, cidadãos. E o que podemos constatar? Apesar dos tratados e declarações internacionais adotados nas últimas décadas, a gestão da biodiversidade e dos recursos naturais registrou avanços, mas também retrocessos. E, sobretudo, conflitos crescentes entre Estados, comunidades, empresas, cidadãos. Daí se abrem várias perguntas para a nossa discussão. A mediação pode contribuir para ajudar os diversos atores e encontrar novas soluções e compromissos diante da mudança ambiental? De que maneira? Como é que a mediação pode promover confiança recíproca entre atores tão diversos entre si e com poderes assimétricos? Pode a mediação ser uma alternativa à imposição de leis ambientais, abrindo as formas de enfrentamento ou atravessamento dos conflitos, acolhendo diferentes pontos de vista e encontrando novas soluções? Em relação a ontem, nos encontramos claramente no campo de conflito coletivos, ainda que podendo resultar de atividades individuais. Para tentar responder essas perguntas, contamos com a participação de Ariel Mascapac Hernandes, Linete da Silva e Raul Taufik Fousseni, a quem agradeço muito a disponibilidade e a aceitação entusiasta do nosso convite. Antes de começar, gostaria de lembrar alguns pontos que fundamentam a nossa discussão. Haverá exposições iniciais de, no máximo, 15 minutos, por parte de cada palestrante. Em seguida, formularei algumas perguntas. Enfim, será aberta a possibilidade de o público dirigir perguntas às pessoas convidadas. E aqui eu gostaria de insistir, né? Aqui é um encontro, as pessoas realmente estão sendo convidadas para se colocar e interagir com as pessoas, as conferencistas, a conferencista e os conferencistas que aceitaram o nosso convite. Lembro, inclusive, da necessidade de falarmos devagar para apoiar nossa equipe de tradução e aproveito a oportunidade para agradecer o grande trabalho desenvolvido na tradução dos debates. Temos como primeiro interlocutor Ariel Mascapac Hernandes, que eu apresento rapidamente. Hello, Ariel. Good afternoon. Ariel é pesquisador filipino-alemão do Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade e professor associado da Universidade de Duisburg, Essen. Seus interesses de estudo incluem negociação, mediação, futuros sustentáveis, política climática e ambiental, justiça climática, normas de sustentabilidade, entre outros. E hoje ele vai nos brindar com uma intervenção onde se trata de buscar, de pensar o conceito de mediação transformativa para avançar na busca da sustentabilidade. De novo, seja bem-vindo, Ariel, a palavra é com você. Thank you very much for this very kind introduction. Even though I don't speak Portuguese, I understood almost everything. So I would then like to share my slides now. Okay. So I hope you can see it. So as
in addition to what was said about me, so I have this special relationship with mediation because I'm also a trained mediation. So I did mediation work before I studied. Before I did my PhD, was helping the Philippine government negotiate with the Muslim rebel groups. And in this case, there were some cases where environmental or biodiversity issues were used to actually bring together the conflicting parties. So this is my entry point to this topic. So how I made this connection between environmental issues and negotiation and mediation. So for today's, before I start, I would like to give you some insights about my motivation. So why am I doing this research, this work? So in the past, I had the chance to do some field research and also interview and field research on, and I was looking at these trade-offs between sustainability, sustainable transformation, and also other priorities such as biodiversity or energy security. And I saw some trade-offs between these priorities, and this is something that I found really interesting. And at the same time, I found it quite interesting how climate policies or sustainability policies are taken as it is. And there were cases where, for example, biomass energy was undermining biodiversity, or wind projects in Mexico that are responsible for the disenfranchising of indigenous communities, or even recently flood management programs in Jakarta that led to gentrification in these areas after the establishment of these infrastructures. So as you would see, so my research focuses on these trade-offs. And because of these trade-offs, I found some interesting insights or concepts from negotiations and mediation, and I am working on this to actually also move forward this discourse, not only in sustainable development, but also in negotiation or mediation studies. Okay, so as mediators, I would now use the mediator hat. So I was asking myself, so what are the current challenges in this connection between climate protection and biodiversity? And what are the challenges that mediation can help address? For example, in the discourse, I found the following questions that are really relevant. For example, so why should we care about these problems, about environmental degradation, about biodiversity loss? And so how can we persuade, for example, the Europeans or the Americans that they are also stakeholders to this, even though, for example, this biodiversity loss is happening in Brazil. So why should Americans or the Europeans care? And this question is something that is also emerging in the literature. And also another thing is that to ask ourselves, so how can we actually convince the others about the feasibility or the importance of specific solutions? It's not only that we care about the problem, but also how can we solve this problem? And then also looking at our own privileges, for example, as Europeans or Brazilians, and what are the privileges that we have, and how can we actually use these privileges to make a difference? And so these are just a selection of the questions that mediation can help address. Okay, as you would see, the sustainable transformation or sustainable transformation also encompasses many priorities like energy security, but also biodiversity. And in these cases, biodiversity loss is more or less connected to other global crises, for example, pandemic or the war or even inflation. And this interconnection between these global crises are making the resolution of this problem very difficult. And then, of course, a big question is how can we finance the solutions that we have, especially that we have this asymmetry between countries. Okay, and in my presentation today, I would like to give you some insights about
about the question, so how can mediation be transformative for it to support sustainable development? Okay, and I'm not sure if I have time, then I would, if I would then have time, then I would like to discuss how mediation can help facilitate this transformation towards the sustainability with a focus on biodiversity. Okay, so probably we have different definition of mediation, and in my case, I'm trying to conceptualize mediation as a transformative aspect. So what is actually transformative mediation? And this is something that maybe we could discuss later. In my understanding, so mediation is in the context of sustainable development, a cooperative process of consensus building. So there's this consensus building, and the actors can be mediators or the stakeholders, and also those persons who can influence the process. They might not be direct stakeholders, but if they would be able to spoil or to support the process, then they are also considered actors. And the aim of mediation is to resolve issues, and these issues refer to common threats and common vulnerabilities. And this mediation is done through structures, and these structures can represent relational infrastructures that facilitate interactions and cooperation. So there are many infrastructures or many institutions that can actually facilitate cooperation and processes. For example, here I think of the ways carbon lock-ins can be eliminated and be replaced with sustainability lock-ins. And of course, we have the aim of achieving certain outcomes. And these outcomes, for example, refer to the materialization of visions and priorities through agreement, through consensus building. And at the same time, in some cases, non-agreement are also outcomes that can be beneficial for the whole process, for the whole transformation. Okay, so in my research, I was thinking, how can mediation be transformative? And one approach that I'm taking is to define mediation as transformative if it is helping creating resources for sustainable futures, both in research and practice. Here is just a selection, and this concept is still in its infancy, so it can be reduced or it can be expanded in the near future. So okay, so mediation is transformative if it creates resources needed to establish these narratives for sustainable development. So these narratives refer to stories and the rhetoric needed for us to justify policy cycles, to justify policies, for example, for biodiversity, and also as orientation for decision makers. So in addition to that, mediation is transformative if it helps structure complexity. So as you know, biodiversity laws, climate protection, and the others are very complex. And if mediation is able to structure this complexity, then it is transformative. Another possibility is to see mediation as something that reduces contingency, reduces uncertainty. For example, if mediation is able to reduce decision dilemmas, negotiated agreement dilemma where, for example, if you do not know the outcome of your decision, then you would probably say no. You would not agree merely because you don't know the outcome or how you would be affected by this outcome in the future. And mediation is also transformative if it helps us be resilient and if it helps us to learn from our mistakes. And with this resilience and learning, we are able to actually overcome shocks. And in transformation processes, we will have some disruptions. We will have some actors challenging the whole process. And through resilience and learning, we can actually overcome these shocks. And mediation should be able to contribute to this resilience. And in addition to that, mediation is transformative if it sets the normative guardrails. For example, there's some technical solutions that are more or less efficient. At the same time, they are not politically feasible. And mediation can help us
actually find out these guardrails, normative guardrails, the values, for example, human rights or welfare that will actually guide our decisions or the decisions of decision makers. Okay. Okay, I would be just giving some examples of how mediation can help, for example, create narratives. Mediation, if you're a mediator and you bring together actors, and then and if you bring them together, you are already justifying the visions that they are creating, because if there are some actors that are excluded, then there will be some challenges to this common vision at the end, especially when those who were excluded become more powerful at a later stage. So it is to our interest that everyone is included. And another example would be through mediation, we can reiterate the trade-offs, the negative externalities. For example, what does the achievement of climate goals mean for energy access? So mediation should be able to help us with that. Okay, and then with the structural complexity, mediation should help improve the consistency of policies and actions. For example, if one ministry is pursuing this act with the policies of the others, of the other ministries, and mediation should be able to help connect these ministries to look at this consistency. Okay, and also to improve the understanding of the interplays between sectors and policies. Okay, and yeah, I would not be looking at all these examples at the same time. If you would be interested, please contact me or download this. Many points that I wanted to share, but because of time, I would skip them. Okay, so for our discussion later, I would like to hear from you what you think about the concept of power and how it remains a huge challenge, for example, when connecting biodiversity priorities with climate protection. So how is it, for example, we have here the situation where climate policy is very popular among policymakers, and at the same time, biodiversity policies. So this asymmetry of power is also important on this, and also this non-linearity of transformation processes. For example, how do we see achievements in climate protection when they are actually undermining biodiversity? So how do we connect them together, and can we actually combine them in one pathway thinking? And then, of course, relevant would be questions on justice and fairness, especially if we have milestones, indicators, and targets. And these milestones and targets are more or less quantifiable, but issues related to justice and fairness are not. So in biodiversity and also climate protection, we usually have these milestones, but then, of course, we need to ask whether these milestones are capturing the essence of several justice and fairness issues. Then I would like to give the floor back to you. And in case you have some questions, please feel free to do so in your own language, in the language that you prefer. Thank you. Thank you very much, Ariel, for this explanation. Me parece importante ver como Ariel pensa a mediação numa perspectiva não só coletiva, mas também processual. Depois eu vou estar fazendo alguma pergunta para aprofundar um pouco isso. Temos agora conosco, para a próxima intervenção, Linete de Silva, que boa tarde, Linete. Good morning, Linete. Sorry. How are you? I'm doing wonderfully. Thank you.
Então, Linete, eu vou fazer uma pequena apresentação sintética, é co-diretora do Programa de Gestão e Transformação de Conflitos Hídricos da Universidade do Estado do Oregon, onde também é professora. Tem atuado como consultora da Unesco, fornecendo formação para profissionais da água sobre recursos hídricos, práticas de gestão da terra e resolução de conflitos. Em 2019, Linete coescreveu um livro intitulado Resolução de Conflitos Ambientais, Princípios e Conceitos. E é sobre isso que vai Linete nos entreter agora com sua reflexão. Por favor, muito obrigado. Thank you, Ricardo. That was for the wonderful introduction, and thank you to the World Mediation Forum Committee for an amazing opportunity and discussion. I'm Lynette De Silva. So we're in a global crisis. We have anthropogenic activities that are contributing to climate change, resulting in intense tropical hurricanes, with areas experiencing extreme drought, heat waves, heavy precipitation, and detrimental rises in sea level, and an irreversible loss of species diversity and its vital ecosystem functions. The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services estimates that more than 80% of wetlands have been lost within the last 300 years, and within the next few decades, as many as 1 million species could be threatened with extinction. For example, we are today seeing declining numbers of the African forest elephants, the hawksbill turtles, and Sumatran orangutans. The irreversible loss of species richness disrupts the complex and intricate web between microorganisms, fungi, plants, animals, and humans in ways that cannot be readily reclaimed. These far-reaching implications affect the global ecosystem's sustainability, water resources management, community cohesion, and the long-term well-being of humans. After all, we all rely on plants to capture sun's energy, for the production of oxygen, to remove carbon from the atmosphere, and for the movement of water from soil to air. Plants are also providing us with fuel, with clothing, housing, and the source of both our food as well as medication. In fact, as species decline in number, the human population grows at an exponential rate. Humans are expected to reach close to 10 billion individuals by 2050. Present human activities demands that the productive biophysical capacity regenerate itself at a faster rate than it is possible, which means that humans are making the earth sick. We don't give earth time to heal, resulting in a disharmony among people and between people and the planet. I'm sorry, Lynette. You have lost your presentation. Can you share your screen again? I'm sorry. Okay. Just in a few seconds. Can you try to
put it in full screen mode? Sorry, let me see again. The PowerPoint, maybe, in full screen. Let me do that again. Yes, this is perfect. Okay, thank you, Lynette. Apologies. Don't know what happened. So so as I was saying, that there is this disharmony between the amount, there's a disharmony between people and between people and planet. This discord means that the ecosystem cannot function in a sustainable manner because we are irreversibly altering Earth's ability to take care of us and for the Earth to take care of itself. This dysfunction comes from the self-centered demands humans impose on planet Earth. In the current configuration, humans claim rights of supremacy and sovereignty, leaving little room for the humility of listening to nature. And so understanding the biophysical requirements and values isn't taking place. Without meeting these necessities of nature, the biophysical sustainability of the global ecosystem is at risk. As a result, the services it provides, which increasingly impacts livelihoods as human migration and immigration become more prevalent. For example, one example is the largest wildfires on record in the US are occurring or have occurred in the last 20 years. Another example is between 2019 and 2020, 60,000 koala bears were harmed or killed by climate-induced Australian bushfires. And another example is climate-induced flooding in Pakistan, displacing 33 million people this year alone. The primary way to alter our current trajectory is to raise our level of human consciousness from that of a very linear, meiotic exploitation to that of social environmental sustainability. We begin by listening and practice being fully present to gain deeper understanding of nature's needs in order to construct a relationship-centric future. It is one way to cultivate healthier interactions between Mother Earth and humans towards a more harmonious relationship with the planet. A future in which ecosystems and river systems have equity with humans. For example, the Waranugi River on the North Island in New Zealand has been polluted by waters from mining, has polluted waters from mining and waste disposal, and has the demands of regulating flood control and hydroelectricity. The Maori people worked to legally empower the river with its own rights,
for the entire stretch from the headwaters to the mouth of the river, by recognizing the waterway as a living being with inalienable powers and rights under the 2017 Warren-Nugi River Claims Settlement Act, with designated river representatives and a board committed to respect the water's rights to thrive, unencumbered by pollutants and other challenges. Another example is the case of the Belize coral reefs, living organisms of pulp corals that are home to over 60 species of coral and at least 500 species of fish, and marine life that includes manatees, turtles, and sharks. Destructive fish practices, pollution from oil production, altered climate-induced water characteristics, and wastewaters harmed the corals, which threatened its ability to thrive and act as habitat for threatened species. Through community-based conservation, fragments of broken coral are being transplanted to form new colonies for coral restoration. This project is considered as a success because it positively regenerates the second largest coral reef ecosystem on the globe. Listening to the needs and interests of nature that nature can provide provides an opening for the repair of essential biophysical processes. And if humans want, we can reinstate nature's rights and have equity realized. After all, we must first consider increased sustainable benefits to the waterways before we can expect to place demands on it. Otherwise, there will be nothing for the waterway to share. The tools for intervention come from mediation and faith-based practices. The skills include listening, identifying hierarchy of needs, loving kindness, ethical and moral environmental consideration, balancing human needs and ecological conservation, reverence for life, moments for reflection, and a call for action. This conflict transformation requires an increase of energy and new information. It cannot be achieved with the understanding we presume to have today. Humans must work to improve their relationship with nature, including to consider our interconnectivity in systematic ways rather than in a purely linear economic form. This kind of shift can offer more justice and peace for the planet while raising human consciousness and its subsequent potential. Thank you. Thank you very much, Lynette. Eu acho que essa concepção da natureza como ente a ser levado em conta na discussão e na mediação, porque essa é a nossa questão, me parece um ponto super importante
que a gente vai enfrentar na nossa discussão. Bom, agora temos mais uma pessoa que vai intervir hoje à tarde, que é o nosso amigo Taoufik Raoul Fousseni. Bonjour Taoufik, comment ça va? Bienvenue à notre rencontre. Taoufik, ele é sociólogo, professor da Universidade de Strasbourg, na França, está ligado ao Instituto de Urbanismo e Planejamento, associado ao laboratório Sociedade, Atores, Governo na Europa, e se interessa por questões urbanas e ambientais, procurando compreender a distribuição espacial dos grupos sociais e os conflitos emergentes no contexto do metabolismo urbano e da gestão dos recursos naturais. Sua atual pesquisa diz respeito aos fatores de conflitos entre pastores e agricultores nas zonas rurais do norte do Benin e as práticas locais de sua gestão. E é sobre isso que ele vai nos falar hoje e refletir e ajudar para a nossa reflexão. Muito obrigado, merci, Taoufik. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup, Ricardo. Merci aux intervenants et merci à tous les participants à ce forum. Alors, je voudrais d'abord partager mon écran pour afficher ma diapo. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Tout à fait. Mais peut-être OK. On voit le mode présentation. D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez switcher l'écran? Alors, on voit les notes actuellement. Je ne sais pas si j'arrive à switcher. C'est en bas à droite, là. Le petit icône. Taoufik Raoul, juste en bas. En bas. Le diaporama. Oui, j'ai mon diapo, OK. Après, continue. Non. Continue. Diaporama, ah oui. L'autre, voilà. Celui-là. C'est pas celui-là. C'est bon, là? Ben, c'est bizarre. On voit le mode présentateur. Vous pouvez lancer le diaporama? Alors, oui. Non. Et on va juste non. Vous ne voyez pas, non? Oui. Alors, est-ce que vous voyez la diapo? F5 peut-être, ou en bas? Alors, en fait, il va falloir lancer le diaporama et en fait inverser les écrans. Plein oui, écran voilà. Et mode C'est une question présentateur. d'écran. Oh là là. Si bon, ben, écoutez. Si vous voulez lancer le diaporama. Comme tout alors, à l'heure. normalement, ouais, je la lance à partir. Paramètres d'affichage. Voilà. Oui. Et OK. basculer. Dupliquer basculer, d'accord. Okay. C'est parfait pour nous. On voit en plein écran. Ben voilà, désolé pour voilà ce temps de réglage technique. Donc, je remercie justement les organisateurs de ce forum qui me donnent l'occasion de partager les résultats d'une recherche que j'ai commencée au Bénin depuis 2 ans maintenant sur les conflits agro-pastoraux. Alors, en fait, il s'agit de conflits donc, qui opposent les agriculteurs et les éleveurs de bovins au nord du Bénin. Peut-être rapidement situer les participants sur
la situation géographique du Bénin. Donc, vous voyez bien le point rouge. Donc, le Bénin, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et mes recherches se déroulent actuellement dans la commune de Bassila, en point rouge sur la carte du Bénin. Alors, cette recherche est partie d'un constat, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on enregistre des affrontements très violents entre les agriculteurs et les éleveurs, des affrontements souvent mortels, puisqu'on assiste à un usage des armes blanches, de sorte que malheureusement le bilan s'alourdit au fil du temps. Et d'un côté, la récurrence de ces conflits, et de l'autre, on voit qu'il y a l'État qui a mis en place, au travers d'une loi qui a été votée en 2018, un mécanisme de gestion de ces conflits qui s'apparente un peu à de la médiation environnementale. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé une question. C'est de savoir comment peut-on expliquer la récurrence de ces conflits alors même qu'il y a des mécanismes de gestion qui sont mis en place. Donc, il y a comme en fait une contradiction entre les résultats obtenus et les moyens qui sont mis en œuvre. Et donc, j'ai voulu questionner alors la manière dont ces conflits sont gérés, puisque l'hypothèse, c'est que si, malgré les moyens et les mécanismes de gestion, malgré cette médiation qui est mise en place, il y a une persistance des conflits, et donc il faut questionner alors les moments de la mise en œuvre de la médiation, à savoir finalement pourquoi la médiation ne peut pas empêcher ces conflits. Et donc voilà un peu la question qui va structurer ma réflexion. Et donc cette réflexion que je vais aborder en deux parties, une partie consacrée donc aux acteurs et à la typologie des conflits qu'on peut rencontrer, et la seconde partie où je vous parlerai justement des moyens mis en place pour gérer ces conflits et la manière, je poserai finalement des pistes justement de solutions, de pratiques qui pourraient permettre justement d'empêcher ou de réduire en tout cas ces conflits-là. Alors d'abord, j'ai parlé des acteurs, donc deux groupes d'acteurs qui s'affrontent régulièrement. Vous avez d'un côté les agriculteurs qui sont des autochtones, c'est-à-dire qui sont nés dans la commune de Bassila, qui ont eu leurs aïeux eux-mêmes nés dans cette commune. Donc, ça renvoie un peu à cette notion d'autochtonie, en fait, qui décrit une personne installée sur la terre où elle est née. Alors, donc, ces groupes autochtones donc, sont des agriculteurs qui pratiquent de l'agriculture de subsistance. Donc, on voit bien que l'idée, c'est d'abord une agriculture qui permet de nourrir la famille et d'alimenter le marché local. Alors, avec divers produits allant de céréales aux tubercules, en tout cas, l'ensemble des produits qui sont demandés dans cette zone rurale. Alors, un profil particulier de ces agriculteurs, c'est que la plupart n'ont pas été scolarisés et donc ont vécu dans l'organisation traditionnelle de la ferme. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de transformations sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais l'agriculture familiale a beaucoup évolué aujourd'hui pour aller vers des formes beaucoup plus extensives où on voit l'arrivée aussi de certains acteurs qui s'installent aujourd'hui comme des entrepreneurs agricoles. Donc, une agriculture qui se développe et donc qui nécessite, disons, des surfaces de terre plus importantes. Et d'un autre côté, donc, contre ces acteurs autochtones, vous avez des éleveurs de bovins qui proviennent parfois d'autres régions du Bénin ou d'autres pays frontaliers comme le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. En fait, ces groupes éleveurs sont appartiennent au groupe ethnique Peul, qu'on désigne encore par le
le terme Fulani, et qui sont justement des groupes au départ nomades, donc qui font ce qu'on appelle de la transhumance, c'est-à-dire ils quittent une région pour une autre à la recherche de pâturage, de fourrage pour alimenter leur bétail. Et donc, depuis une trentaine d'années, face au changement climatique, justement, les interventions de Ariel et Linette ont mis l'accent sur ce phénomène-là qui est global, qui est mondial. Et donc, et face aussi au développement de l'agriculture qui a occupé plus de surface qu'auparavant, eh bien, les éleveurs ont été obligés de se sédentariser, donc de s'installer de façon durable dans certaines communes, notamment dans la commune de Bassila, au Bénin. Et donc, sur place, ces éleveurs pratiquent ce qu'on appelle le pâturage libre. Comme vous voyez sur la photo, là, on a des animaux qui sont en divagation. Et le cycle de pâturage les mène de leur campement. Alors, parce qu'il faut dire que les éleveurs peuvent, en fait, dès lors qu'ils arrivent dans une localité, ils négocient avec les propriétaires terriens locaux une parcelle de terre sur laquelle ils s'installent et installent leur bétail. Et il y a un cycle de pâturage qui consiste en fait chaque jour pour les éleveurs à partir de leur campement dans la forêt, dans la brousse en fait, à traverser parfois plusieurs dizaines de kilomètres à la recherche de fourrage pour les animaux. Donc comme vous le voyez sur la photo. Et ces troupeaux en fait sont conduits par des jeunes bergers, donc des jeunes qui sont soit des enfants du chef de la ferme Peul, ou bien un jeune engagé pour assurer cette fonction. Et donc, leur parcours les amène justement à la fois à traverser la brousse, mais aussi des exploitations agricoles. Et donc, se nourrissent dans ces exploitations agricoles. Ensuite, dans leur parcours, les animaux pataugent dans les plans d'eau, parfois les ensablent, les comblent, de sorte qu'on a observé depuis plusieurs années maintenant des cours d'eau, des plans d'eau, des marigots qui alimentaient les paysans en eau. Eh bien, ces cours d'eau ont complètement disparu parce qu'ensablés par l'action des éleveurs. Et l'autre conséquence aussi sur la biodiversité, c'est que de plus en plus, en fait, il y a moins d'espèces animales qu'on peut rencontrer dans la zone, parce qu'en raison de la présence permanente du bétail, eh bien, ces petites espèces animales ont dû partir de la commune. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème, une conséquence grave sur la biodiversité, mais également sur les exploitations agricoles. Et donc, ce qui crée des tensions entre les agriculteurs et les éleveurs. Alors, on va rapidement distinguer trois types de conflits qu'on rencontre entre les deux acteurs. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler les conflits hydriques. Ce sont des conflits qui sont liés en fait à l'accès à la ressource en eau, parce que comme je l'ai indiqué, du fait de la raréfaction des pluies et du réchauffement climatique, les rares points d'eau qui sont disponibles pour alimenter les agriculteurs sont donc, disons, pris d'assaut par le bétail qui, évidemment, s'y abreuve au quotidien. Et donc, il y a des conflits qui naissent. Alors, un exemple d'un conflit qui reste un peu dans la mémoire collective des populations locales, c'est en fait un conflit qui a opposé un vieil agriculteur, donc un monsieur d'un certain âge qui, parce que manquant d'eau dans son exploitation, a dû creuser en fait un petit puits de fortune dans un ancien lit de marigots.
Et donc, c'est dans ce petit puits-là qu'il s'approvisionne en eau au quotidien. Et malheureusement, un jour, il arrive et il constate que le berger conduit donc les animaux vers ce puits. Et une fois que les animaux ont fini de s'abreuver, eh bien, ils ont pataugé, ils ont détruit en fait le puits. Et lorsque le paysan a réagi, donc ça a entraîné un affrontement qui malheureusement a conduit à un accident mortel, puisque l'agriculteur en question a été pratiquement mutilé. Ce qui va entraîner la réaction, la révolte des populations locales et une forme de guerre entre les deux groupes. Ensuite, on peut distinguer les conflits agraires qui sont liés plutôt à les exploitations agricoles. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est que les troupeaux traversent les exploitations agricoles et à cette occasion, ils détruisent justement les plantations des agriculteurs. Et le troisième type de conflit qu'on peut avoir, c'est justement les conflits liés à des droits d'exploitation des terres. En fait, lorsque les éleveurs arrivent dans la commune, puisque ce sont des étrangers, eh bien, ils contractent, si vous voulez, des liens avec des propriétaires terriens et ces propriétaires-là leur cèdent une partie de leur terre dont leur confère des droits d'usage de cette terre-là. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, cette cession se fait de façon informelle et souvent par un membre d'une collectivité sans que les autres membres en soient informés. De sorte que les autres membres peuvent commencer justement à réclamer des indemnités, des formes de rétribution auprès du peuple qui est installé sur les terres. Parce qu'il faut savoir que les peuples, ils font aussi en fait de l'agriculture de subsistance en plus de l'élevage. Donc, ces conflits-là naissent régulièrement selon les populations locales dans ces villages-là. Il y a en moyenne 5 conflits, disons 5 conflits plus ou moins violents mensuellement par mois. Et je pense que ça va au-delà, puisqu'il y a d'autres conflits qui ne sont pas déclarés ou qui font l'objet d'une gestion à l'amiable entre l'éleveur et l'agriculteur, de sorte qu'on n'arrive pas à les recenser. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment la médiation environnementale, justement, peut-elle se poser comme alternative pour régler ces conflits qui se posent. Le premier constat ou la première observation qu'on peut faire, c'est que avant la mise en place de la médiation environnementale, eh bien, il y avait un mode de gestion judiciaire, en fait, de ces conflits. C'est-à-dire que dès lors que le paysan ou l'agriculteur constate que le bétail a détruit son exploitation, il essaie d'identifier l'auteur. Donc, si c'est un berger, par exemple, il essaie d'identifier la provenance du berger. Donc, il essaie d'établir un lien entre le berger et un campement peul. Et à ce moment-là, il saisit le commissariat local et le commissariat essaie donc de convoquer l'éleveur pour essayer donc de régler le problème selon les règles du droit. C'est-à-dire que l'éleveur doit payer une somme correspondant aux dommages occasionnés aux paysans. Alors, c'est vrai que cette manière de judiciariser ces conflits agro-pastoraux, en fait, n'arrivait pas malheureusement à absorber les conflits, puisque parfois même, c'est ce règlement qui envenime les oppositions, parce que les paysans estiment qu'il y a un mécanisme de corruption entre l'éleveur et la police, puisque les éleveurs, parce qu'ils disposent quand même plus de ressources économiques, vous voyez juste la tête d'un bœuf, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc,
les éleveurs ont l'habitude de soudoyer les forces de l'ordre pour que l'affaire soit réglée en leur faveur. De sorte que, malheureusement, les agriculteurs ne sont jamais satisfaits. Alors, ça, c'est la première difficulté, la première limite de ce recours traditionnel à la police. Une autre limite consiste au fait que lorsque l'affaire arrive au niveau de la police, eh bien, le commissaire de police mandate les services, disons, les services techniques du ministère de l'Agriculture, donc leur démembrement local, qui doit se déplacer dans les exploitations endommagées pour poser un constat et évaluer le dommage. Alors, sauf que ce déplacement-là est à la fois à la charge de l'agriculteur et de l'éleveur, de sorte qu'il arrive finalement que le montant de l'indemnité que l'éleveur doit verser à l'agriculteur n'atteint même pas les dépenses engagées par l'agriculteur. Donc, il y a toujours cette situation d'insatisfaction. Et donc, face à cela, en 2018, le gouvernement a pris la décision de faire voter une loi, et donc qu'on appelait la loi sur la transhumance. C'est en fait une loi qui s'apparente un peu à un code pastoral qui apporte une nouveauté, une innovation, c'est que cette loi a mis en place ce qu'on a appelé l'Agence nationale de gestion de la transhumance. Donc, il y a une agence qui a des démembrements à des échelles locales, au niveau des communes, au niveau des arrondissements et au niveau des villages. Et donc, désormais, lorsqu'il y a un conflit qui éclate suite à une destruction d'exploitation agricole, c'est le comité local. Donc, si c'est à l'échelle d'un village, c'est le comité du village qui se charge d'abord de résoudre ce problème. Alors, d'abord, on peut décrire rapidement le mécanisme de fonctionnement de ces comités. C'est-à-dire que lorsque le paysan constate que son exploitation a été endommagée, eh bien, il saisit directement le comité local de la transhumance. Et ce comité-là va convoquer l'auteur, donc le responsable du troupeau, et le comité qui est composé du chef du village, donc de l'élu local, de quelques conseillers du chef du village, des représentants des agriculteurs et des représentants des éleveurs. Et donc, le comité se déplace pour aller constater les dégâts et en fonction de ça, évalue la somme correspondante à verser pour indemniser l'agriculteur. Donc, on voit bien que c'est une médiation qui se met en place à la demande de la victime, mais c'est aussi une médiation qui est bien encadrée par la loi, puisque c'est la loi qui prescrit cette disposition. Alors, selon les chefs de campement que nous avons interrogés, depuis que le comité est mis en place, il semble que les relations sont plus apaisées et que les conflits arrivent à être résolus d'une manière plus disons, apaisée qu'auparavant. Pour autant, les conflits n'ont pas cessé. Donc, on voit bien, il y a une récurrence de conflits, de sorte que l'idée, la question qu'on se pose, c'est finalement de dire que est-ce que cette médiation n'occulte pas la dimension préventive, puisque la médiation doit être à la fois conçue comme un système de résolution de conflits, mais également un système de prévention de conflits, puisque la médiation doit viser à la gestion de la vie sociale, à la cohésion sociale, à établir ou à rétablir la paix entre les groupes sociaux. Donc, comment la médiation peut-elle être un moyen de prévention des conflits et d'établissement de paix? Et c'est pour ça que nous disons que finalement, c'est parce que la médiation n'a pas été intégrée dans sa dimension préventive qu'on observe cette récurrence des conflits. Et alors, qu'est-ce qu'il faut justement faire pour intégrer la médiation environnementale en prévention des conflits?
c'est d'abord la conception même de la médiation qu'il faut revoir. Parce que la médiation, finalement, doit être plutôt envisagée comme un système de régulation politique. Lorsque je parle de régulation politique, je veux dire que cette médiation peut permettre justement de faire asseoir les acteurs, donc en prévention des conflits, de faire asseoir des acteurs, d'élaborer des normes de gestion collective de la biodiversité. Et justement, ça renvoie, je crois, à ce qu'Ariel appelle aussi la médiation transformatrice, dans sa capacité à produire des normes de gestion de la biodiversité. Okay. Ça veut dire que, oui. Oui, je crois qu'on est déjà assez avancé dans le temps. D'accord. Est-ce que je peux faire une suggestion? Comme on est tous intéressés à ces questions pratiques de mise en œuvre de la médiation, c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser à Linette et à vous-même. Donc, peut-être, je vous demanderai de conclure et vous aurez la possibilité de revenir là-dessus. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Oui, c'est possible. Justement, j'en venais à la conclusion. Merci. Alors, donc, en quelques mots, justement, c'est de dire finalement que la médiation peut être utilisée en amont, donc pour permettre aux acteurs de se retrouver et d'élaborer ensemble les règles de gestion de l'environnement et de partager justement l'accès et la consommation de la biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Taoufik. On va revenir sur ces questions parce que je suis spécialement intéressé aux aspects pratiques. Continuando com a nossa mesa redonda, bom, primeiro eu devo dizer que vocês viram, né? O Ariel teve que nos deixar. Eu tinha pensado algumas perguntas referidas à intervenção dele, notadamente sobre a questão da gestão do poder, certo? Vamos ver se a gente pode voltar a conversar um pouco sobre isso. Agora, com a Linette e o Taoufik, eu gostaria de fazer uma pergunta que se diferencia um pouco para cada um de vocês. Linette, eu acho interessantíssima essa ideia, como eu disse, de considerar a natureza como ator, certo? Como ator. E isso me suscita duas curiosidades. Uma referente àquela que você chama, em alguns de seus textos, dimensão espiritual, certo? E a outra, mais especificamente ligada à nossa discussão, é como é que a mediação entra nessa consideração de uma equidade entre ser humano e natureza. Para o Taoufik, eu volto já a conversar. Okay. So your question is, where does spirituality come into mediation? The idea is you are speaking in some of your texts of energy and spirituality. That's the first part of my question. The second part is to ask you how mediation comes concretely in these aspects of considering nature like an actor in the scene of biodiversity and ecosystem. Right. I think I'll take the second part first. Okay. How does nature become an actor in this process? With the mediation involved in this. Yes, question. yes, right. So nature itself, as humans, we have actually taken for granted the fact that we actually are in almost a relationship
with nature. And in fact, we need nature more, perhaps, than the other way around. There is, one can compare it a little bit to human connection. And by making that comparison, we may be able to see what mediation has to offer. If we think of ourselves in relationship to nature, can we compare that to being in relationship with each other? And if so, what are the skill sets that we use in mediation that can be transferred? Does nature have a voice? Are there signs? Well, sorry, and even when I say voice, I do not necessarily mean sound, but it could be sound as well. Are there ways in which the nature communicates? And whether at any level, whether it is at the physical, emotional, intellectual, or spiritual, are there things that we can learn that tell us how nature is and what its needs are? And if so, what can we learn from it? Some of it might be scientific in the fact that maybe there are indicators through our senses of seeing that the water is polluted, the color is different, it's smelling different, fish are floating, fish are dead. Are those all ways that nature is communicating with us? So in that respect, whether we call it an actor or not, there are definite signs that we can see. And might we have to consider that nature has a right to exist, and that human superiority and supremacy of wanting and taking is not, does not have all the answers. And I guess the bottom line is that we cannot exist without nature. So maybe we ought to explore different avenues. So let's talk about these avenues. Let's talk about the concrete features of mediation in this case. I agree with the diagnostic you are presenting to us. And I would like to know more about the concrete feature of mediation in this attempt to hear, yes, the nature. Here in a large sense, of course. Yes, right. Well, I did mention one of the waterways in New Zealand where concretely it has actually legally been given rights, right? And in being given rights, it has also been given people to act and speak on behalf of the river system. And some of that, well, the Maoris and in other indigenous traditions, that is embedded in the way they live their lives. So it might be foreign to me or to you, but it is part of a tradition that perhaps modern day approaches overlook.
However, when it comes to more traditional approaches, we do also need to know that there's a difference between conflict resolution and transformation. Transformation involves a more systematic approach, right? It's not going to be linear. It's going to be making decisions, whether based on science or other observations, but that it is not going to just act on, oh, we see fish are dying here, let's put in more fish. It's going to be looking at the system as a whole and seeing the interactions and the complexities. Okay. And so then the reaction has to be about building relationships across time and space, including nature, so that we can more readily understand how it works. Okay, thank you very much. Yeah. Je vais poser une question à Taoufik et je demande aussi au public de préparer leurs questions. Je vais demander des réponses courtes pour permettre plus d'échanges. Donc, Taoufik, pour moi, c'est intéressant d'entendre parler de comités de gestion des transhumances chargés d'un travail de médiation. Du nouveau, comme par rapport à la question que j'ai posée à Linette, ce serait intéressant de savoir comment se déroule cette médiation et quel rôle jouent les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils arrivent à se maintenir équidistants des intérêts et quels sont les grands obstacles dans le processus de médiation ainsi entamé? Merci, Ricardo. Alors, d'abord, le rôle des institutions publiques, notamment de l'État, dans cette forme de médiation, comme je l'ai dit lors de ma présentation, d'abord, c'est une médiation qui est instituée par l'État au travers d'une loi qu'on a appelée la loi sur la transhumance. Donc, ça veut dire que l'État, à un moment donné, a décidé en tout cas de confier ce rôle aux populations locales. Alors, concrètement, comment ça se met en place? C'est que lorsque il y a un conflit, comme je l'ai indiqué, le comité local est saisi et la question, effectivement, c'est de savoir est-ce que dans le fonctionnement de ces comités, il y a un rapport au pouvoir public ou bien est-ce que ce comité peut être neutre? Alors, lorsque on s'intéresse à la composition des comités locaux, on voit qu'il y a des élus locaux, il y a les représentants des agriculteurs et les représentants des éleveurs. Donc, en aucun cas, il n'y a un fonctionnaire de l'État dans le comité. Il n'y a pas de représentant de l'État, en tout cas comme institution, dans les comités. Ça, c'est le premier point. De sorte qu'on peut estimer que la solution qui émane provient justement des comités locaux eux-mêmes. Mais l'idée de neutralité peut être questionnée aussi parce qu'on est dans un système de rapport de force où les éleveurs semblent avoir un gain de pouvoir lié à leur statut économique. Parce que, comme je l'ai indiqué, ce sont des personnes qui ont plus de moyens financiers et qui peuvent avoir tendance à soudoyer quelques membres des comités locaux. Donc, ce qui ressort un peu des enquêtes aussi, certains enquêteurs estiment qu'il ne peut pas avoir de neutralité parce que, de temps en temps, il y a des cas de corruption, malheureusement, qui, disons, impliquent des membres de ces comités-là. OK. Donc, les aspects du pouvoir restent toujours importants dans la possibilité d'une médiation efficace ou bien entretenue ou qui alors s'arrête et se bloque en fonction de ses pouvoirs économiques. Oui, tout à fait. Okay. Alors, donc,
Je vois qu'il y a une question ici dans le chat, donc une question de Samira. Je vais la lire en português. No Brasil, temos um comitê de bacia hidrográfica com competência para fazer a mediação. A grande questão é a prática e a implementação. Então, vou utilizar essa pergunta da Samira para voltar para a Linete e perguntar quais são, por exemplo, nas observações feitas em suas pesquisas, em seus trabalhos, os obstáculos mais recorrentes. Well, one thing that I will say is, here through my talk, I did mention at least one example in which we allow ourselves to give personification in some respects to a river system or to an ecosystem. But one of the big challenges is that we as humans still struggle to treat each other with dignity. So I think that in some respects, we need to treat each other with respect, and even mediation is about doing that in many ways. So I would say that is a very important starting place. And I would also say that what that requires, and this also answers a little bit the earlier question that you had asked me, is it really needs us to want a paradigm shift in our way of thinking, so that maybe we don't have to give legal right, perhaps, to a river, because a law in itself or an act in itself has to be enacted, not just made. So a paradigm shift in our thinking is more essential, that we see rights of nature as being fundamental, and ways in which we enact that are sometimes through laws. For example, in the US, we have the US Endangered Species Act, or in Australia, they have the Australian Endangered Species Protection Act. So yes, we are seeing that legislatively that we want to safeguard the ecosystem, and so we should continue doing that, but it doesn't always have to be or should be through law. We could take it from that physical to a more emotional, intellectual, and also spiritual sense, in that we recognize that, yes, they own the earth just as much as we do. Thank you very much, Linette. Estou vendo que temos mãos levantadas de Rui, Gladys e Milene, e Steve também. Então, eu peço que vocês façam suas perguntas de uma forma objetiva, para depois voltarmos para os palestrantes, para eles responderem e irem para as considerações finais. Rui, por favor. Ok, muito obrigado, uma boa tarde. Tenho aqui, para já fiquei muito surpreendido com a questão do rio na Nova Zelândia ter tido direitos. Aqui em Portugal, como noutros países, normalmente os direitos são atribuídos às pessoas e a algumas espécies em vias de extinção. As outras coisas não têm direito, o que significa, com certeza, que há uma espécie de revolução mental no legislador para acolher isso. Mas eu trazia aqui
duas notas apenas. A primeira é que Portugal foi o primeiro país da Europa, eventualmente do mundo, a inscrever na sua Constituição o direito ao ambiente como direito fundamental. Isto aconteceu em 1976. Ora, quando nós pensamos nisto e olhamos para a questão da mediação, que tem dois princípios que são fundamentais ao mediador, a neutralidade e a imparcialidade. E a minha questão é esta: como é que nós podemos usar a mediação? Como é que nós vamos rever o papel do mediador ambiental nesta questão da neutralidade e da imparcialidade, para que em situações como aquela que o Taufik trouxe, ou como aquela que também a Linette trouxe, e as outras situações do nosso dia-a-dia dos países ditos industrializados, como é que nós podemos usar o papel do mediador para que mude efetivamente o comportamento das pessoas? E pergunto se isto é possível de ser revisto sem que ainda assim se perca o papel do mediador, sem que ainda assim se percam os princípios pelo qual vai regendo a sua atividade. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Gladys? Ya con el pasar de las presentaciones que son bellas, ya pareciera ser que mi pregunta es más una reflexión, tomando lo que ha dicho Ariel, tomando lo que ha dicho Linette, Taufik, y yo como trabajo como mediador en la parte práctica, me siento muy interpelada por Linette y por también Ariel y Taufik en el sentido de la conciencia sistémica que podemos formar los mediadores. Porque nosotros trabajamos en la práctica misma y muchas de las personas llegan a las mediaciones con un espíritu muy violento. Entonces nosotros podemos trabajar en formar en las personas o en incentivar lo que ustedes bien dicen, el cuento de ser menos agresivo, de contemplar a la naturaleza desde la espiritualidad. Y me hace mucho sentido en el sentido de ver la obra de Siddhartha Gautama, cómo está el ansia del encuentro con la espiritualidad. Cómo en esta pandemia que estuvimos encerrados, se dieron ejemplos bellos, animales que salieron a las calles, cardúmenes de delfines, porque nosotros los seres humanos estábamos encerrados. O sea, es una reflexión súper importante que me despierta este foro, en el sentido de cómo nosotros tenemos que estar encerrados para que la naturaleza ocupe el lugar y para que la naturaleza, con su voz fuerte que tiene, porque cuando habla con un huracán, habla con un terremoto, habla con cosas que a nosotros de tal magnitud nos impacta y nos hace tomar conciencia, ¿cierto? Porque a lo mejor en la práctica no la escuchamos, porque todos los días convivimos con ella. En el caso de Siddhartha Gautama, el río era su referente para ser mejor persona. Todo ello en la mediación, uno cuando toma las partes en mediación puede hacer que éstas reflexionen y aquello que se iba por un canal violento puede hacer, conociendo la interrelacionalidad y conociendo que los conflictos son sistémicos, complejos y múltiples, el aporte de toda la interdisciplinaridad de lo que es la antropología social, de lo que es la psicología y de lo que son todas las ciencias sociales y sobre todo de toda nuestra humanidad en cuanto a ser mejores personas y saber que vivimos en compañía de un otro y la naturaleza nos envuelve y ese otro que realmente nos contiene. Entonces yo no sé si era una pregunta, pero me despertó una reflexión porque encuentro que los ponentes dijeron cosas muy lindas, muy bellas, muy atingentes. Bueno, muchas gracias, Gladys. Mylène, tu avais levé la main aussi. Mylène, tu nous entends? Ah, voilà, là, je ne vous entendais pas. Désolée. Oui, très rapidement. Je venais de t'appeler pour que tu te okay. manifestes. Je n'avais pas entendu, désolée. Très rapidement, pour faire suite aussi à l'intervention de Rui, ma question serait aussi un peu dans ce même sens-là.
ben peut-être plutôt que de penser de conserver, comment peut-on préserver les grands principes de la médiation, ma question, ce serait, est-ce qu'en médiation environnementale, on ne doit pas justement changer les principes de la médiation, notamment le sacro-saint principe de l'impartialité, parce qu'on a compris en fait que dans le contexte de médiation environnementale, ce principe-là est peut-être très compliqué. Et pour faire suite un peu à cette question-là aussi, c'est de voir, souvent on présente les relations, les très fortes inégalités de pouvoir comme un frein au recours à la médiation. Mais évidemment, dans les conflits environnementaux, les inégalités de pouvoir sont extrêmement fortes. Donc, moi, ce sera un peu ma question. Est-ce que vous pensez que la médiation devrait être transformée, elle aussi, comme outil de manière à ce qu'elle soit finalement moins neutre dans le cas des conflits environnementaux? Merci Mylène. Je m'associe à ta question en disant justement que devient, peut-être dans la même ligne de pensée, que devient l'impartialité lorsque les asymétries de pouvoir sont si grandes. Steve? Oui, merci beaucoup Ricardo. Donc, dans le fond, ma question... Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Parfait, merci beaucoup Ricardo. Ma question fait écho à celle de Mylène et de Rui aussi, toujours sur l'impartialité. Ben, moi, ce que je me demande, c'est, je comprends que le comité local là, associe les élus locaux, les représentants des agriculteurs et des éleveurs, mais comment est-ce qu'on fait pour être sûr que le médiateur est impartial? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un médiateur qui est comme vraiment neutre, qui vient d'une autre sphère, mais qui est quand même au courant des difficultés que vivent les parties prenantes? Là, je parle j'évoque ici la situation de formation des médiateurs. Comment ça se passe un peu? Je suis un peu curieux, Taoufik, là-dessus. Comment est-ce qu'ils sont formés dans un contexte comme cela? Est-ce que quand même, dans ce comité-là, on a des médiateurs qui ont vraiment à l'esprit ce que c'est que la médiation comme il faut, dans un contexte peut-être environnemental, mais quand même sans toutefois comme dénaturer le principe de base même de la médiation que Mylène a très bien évoqué tout à l'heure, et autant que Rui. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième, pour terminer, c'est juste, est-ce qu'on a un exemple, je veux dire un exemple concret d'une médiation environnementale qui aurait déjà réussi dans ce cas-là? Parce qu'il me semble que jusqu'ici, on a d'un côté une transaction, excusez-moi, je vais peut-être utiliser un terme n'importe comment, là, je suis désolé pour ça, mais on a comme l'impression que c'est comme une transaction, c'est-à-dire que des parties prenantes, agriculteurs et éleveurs, finissent par trouver un terrain d'entente qui serait de la nature d'un dédommagement, mais est-ce que finalement la nature, puisqu'on serait en médiation environnementale, est-ce que finalement la nature elle-même n'est pas délaissée? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir, pour vraiment éviter que plus tard les mêmes conflits arrivent là, et que la nature soit protégée elle-même? Et bon, voilà, c'est un peu ça la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Donc, la question de l'ancrage et des répercussions sur de l'ancrage des médiateurs, de la connaissance de la réalité locale et des répercussions sur la nature. Donc, le temps avance à grands pas. O tempo está correndo, né? Então, eu proponho agora que a Linete e o Taoufik possam responder e já ir para suas considerações finais. Por favor, Linete. Yes, thank you. Thank you. Amazing, amazing questions. And I do not have the answers for all of them, but I can make some suggestions. One thing that one can do in teaching mediation and practicing it also is, one, we need to practice it in our everyday lives, but we can begin a mediation session with fond memories of the river.
about the resource that is in conflict. What are the fond memories we have of growing up along that river course, of playing in the water? Allow people to tell one fond memory as an introduction, right? By doing so, you hear stories about not only the water or the riverway, but also family, the innocence of childhood generally, and those kinds of stories bring out the humanity in us as well, and help to form bonds that are not only about what is wrong with the people around us and the water source, right? So we start the meeting with building a sense of community. So that's one thing. We can also, in our mediation sessions at the very start, ask, what will people say in 20 years' time about this water source if the meeting goes well? You know, what will people see in this community if this meeting is successful? If this mediation is successful, then ask them in 20 years' time, what will people see as they drive through this community if this meeting is not successful? And you will see these two lists form, right? And so that will help set the tone a little bit as to what things will look like if we work harmoniously. And this list of constructive items will be things that they can then work towards, common elements. You know, the water quality will have been improved. We will have thriving aquatic systems, right? We will see children playing in the water. We will have a more robust economic system, things like that. Also, if it's possible, when you have these meetings, have it along the riverfront. Go for a walk, a field trip, so that we can both be talking about the same thing. We're both seeing it, rather than sitting in a conference room, perhaps talking about the river, but two different rivers. We think we're talking about the same thing, but maybe we're not. And there can also be moments of silence at the start of the meeting or when people come in, so that their attention and their focus is not about a discussion they had in the hallway or something else that is on their mind, so they can become centered in the moment. And I will leave it there. Thank you, Lynette. These are your final words. Okay, well, I can add one more thing. There has been talk about conflict resolution and conflict transformation. And I would like to reiterate that transformation has a different emphasis. It's about building relationships. It's not about one conflict. Transformation is about building relationships that doesn't start with the two people in conflict if they're neighbors, but starts with the history of the families. It has dimension in space, but also time. So you understand the early relationship through the families, right? And then you understand it about the people in conflict. And so what that is, it's more systematic thinking more than systemic thinking. And so you're building this good
or better or constructive relationship with the understanding that there will always be an ebb and a flow to the dynamics of the relationship and that there will be conflict. But by understanding the relationship, you have more to build from rather than take care of one conflict and then another conflict. You work on the relationship. And so it is the understanding that that conflict will take place, but we have a better approach on which to come out of any conflict because we are building on a relationship dynamic. That is it. Thank you very much, Lynette, for rich contributions to our conference, and we see and continue to work together. Thank you. Taoufik, donc maintenant c'est à vous un peu de clôturer cette première partie de l'après-midi en se rapportant à ces questions très intéressantes qui ont été posées. Donc, je vous laisse répondre et faire vos considérations finales. Alors, merci Ricardo et merci aux différents intervenants. Alors, je voudrais m'intéresser à deux questions. La première qui concerne la neutralité du médiateur. En fait, je vais un peu plus loin pour parler davantage du respect des principes de la médiation, puisque au-delà de la neutralité, il y a d'autres principes, par exemple, comme le fait que normalement, les médiés devraient choisir librement leur médiateur. Et ensuite, le fait que justement la médiation ne fait pas référence à la règle de droit. On n'applique pas une loi dans la résolution d'un conflit par la médiation. Mais donc, finalement, on voit que ces principes de la médiation sont difficiles en fait à respecter dans le cadre des pratiques concrètes. Et cela peut se comprendre dans la mesure où, pour le contexte africain en général et pour le Bénin en particulier, en fait, on conceptualise à l'international des réalités locales. Or, et ça, c'est dans l'histoire des politiques africaines, ça a toujours été comme ça, un principe ou une idéologie politico-économique qui naît à l'international et qui doit s'appliquer sur un contexte local. Donc, le problème fondamental, c'est comment les communautés locales intègrent elles-mêmes cette idée de la médiation. Parce que le plus souvent, en fait, elles mettent en place des pratiques qu'elles n'arrivent pas à nommer. Les comités locaux dont je parle, en fait, ne parlent pas de la médiation environnementale. Leur expression se limite à comprendre une gestion collective des problèmes locaux. Et donc, la neutralité se pose comme problème parce que d'abord, on voit bien que les protagonistes ont des représentants dans le comité, les éleveurs, les agriculteurs. Et on sait que dans la plupart du temps, chaque acteur défend en fait les intérêts de sa corporation. Donc, il y a ce problème qui se pose et cela est lié aussi à ce problème de formation parce que malheureusement, les pouvoirs publics n'intègrent pas les chercheurs, les professionnels dans cette démarche-là pour au moins amener les comités à envisager justement le respect de ces principes-là, ce qui peut se faire. Alors, je ne suis pas forcément pour l'idée de transposer ou d'importer des acteurs de scènes extra-locales, mais à l'échelle locale, on peut avoir des acteurs non éleveurs, non agriculteurs, et qui, a priori, n'ont pas d'intérêt direct dans ces corps de métier-là, mais qui pourraient être formés à la médiation et donc maîtriser les principes de médiation et qui pourraient essayer de les mettre en œuvre. Donc, cela passe par effectivement la formation des acteurs et le fait que les pouvoirs publics comprennent justement qu'aujourd'hui, la médiation est une pratique internationale qui a des principes qu'il faut respecter. Donc, ça, c'est le premier élément de ma réponse. Le deuxième élément, justement, et c'est là justement la contribution que j'apporte à l'issue de cette communication,
c'est de dire que dans ce processus-là, il y a deux problèmes. Les conflits qu'on résout, en fait, se reproduisent. Et l'autre problème, c'est que la nature n'est pas intégrée, les préoccupations de conservation de la biodiversité ne sont pas intégrées dans ce processus de médiation. Donc, c'est pour ça que j'envisage finalement, moi, la médiation environnementale comme un système de régulation politique qui devrait amener les acteurs à s'asseoir en amont des conflits pour mettre en place un certain nombre de règles à la fois de cohabitation des activités économiques, donc entre les éleveurs et les agriculteurs. Alors, cela, dans la littérature, il y a des travaux qui ont été menés sur le cas du Nigeria, par exemple, où on a déjà vu que dans certaines localités, les agriculteurs arrivaient à établir avec les éleveurs des couloirs de passage, des moments de passage, de sorte qu'il y a eu une entente. Et cette entente-là passe par des interactions quotidiennes entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, mettre ces règles en amont en faisant asseoir les acteurs et non à partir d'une loi qui est votée à l'échelle nationale sans tenir compte des réalités locales. C'est aussi là le problème des politiques africaines, c'est de prendre des dispositions ou de mettre en place des dispositifs politiques qui sont complètement désincarnés. Et donc, l'idée, finalement, c'est que si on arrive à travailler à ce que les acteurs puissent développer des relations quotidiennes, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'au fond, les conflits entre éleveurs et agriculteurs ne sont pas seulement médiatisés par la destruction des infrastructures, c'est aussi des conflits liés à des revendications identitaires, puisque l'agriculteur, il est autochtone, et en tant qu'autochtone, donc il a un rapport qui est tendu dans sa conception de l'autochtonie comme quelqu'un qui est propriétaire de sa terre et qui n'est pas disposé à accueillir le peuple, qui est l'étranger, qui plus est un étranger doté plus de capital économique. Et on entend des agriculteurs dire ils ne vont pas venir faire leur loi chez nous. Donc, tout cela passe par le développement d'interactions quotidiennes, par des rencontres périodiques pour que les acteurs apprennent à se connaître. C'est ce que disait Linette tout à l'heure, que les gens travaillent. Parce que quand vous demandez aux agriculteurs, mais les représentations sociales qui sont construites autour du peuple, eh bien, ne favorisent pas en fait une cohabitation. Et pendant longtemps, les peuples ont développé des relations très enfermées, d'enfermement. Et il y a une absence d'ouverture aux autres groupes locaux, de sorte que le peuple ne se marie pas à un membre de la population locale pendant longtemps. Alors, on voit quand même des signes de changement parce que ça commence à se faire, mais pendant très longtemps, il n'était pas possible entre ces deux groupes-là de contracter des mariages. Donc, de sorte que les relations sont tendues à la base et la destruction des exploitations ne vient que révéler une tension justement qui existait. Ok, Taoufik, je vois qu'il est... on a déjà un peu dépassé le temps. Si vous pouvez aller aux considérations finales, malheureusement, on aimerait tous bien continuer la discussion. Je crois qu'on a déjà plusieurs éléments intéressants. Voilà. Alors, donc, effectivement, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est d'abord de remercier le comité d'organisation et de dire que de plus en plus, la médiation devient un outil qui se vulgarise. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit au début de mon intervention, moi, je suis ici enseignant-chercheur dans le cadre d'un parcours de médiation citoyenne, de médiation citoyenne au niveau de la faculté des sciences sociales, où on forme des étudiants justement au parti de médiation. Donc, ça montre bien que c'est un outil en fait de promotion de cohésion sociale qui se développe dans divers contextes. On n'en parlait pas en Afrique jusqu'à récemment, où aussi on a des parcours, des diplômes qui permettent justement de former des médiateurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le domaine de l'environnement, la médiation a le vent en poupe. OK. Donc, merci beaucoup, Taoufik. Thank you, Linette.
Obrigado a todas e todos por mais uma mesa redonda que levamos a cabo, com uma série de considerações importantes sobre as quais teremos a oportunidade de voltar. Eu me despeço de vocês, passando a palavra para a Flávia com considerações técnicas e conviviais.